Welcome students in the third and the last part of the lesson Plants, Structure and Function. In previous video, we have learned about roots, stem and leaves. Today we are going to learn about flowers and fruits. So let's learn structure and function of a flower. Students, we see different flowers in our surrounding. Flowers are produced for reproduction in plants. Have you observed the various flowers carefully? You see that they have variety of colors. Some have fragrance and some do not. Let's try the activity. Carefully observe a fully opened hibiscus flower. Students, hibiscus flower is large in size and it has all four parts present. So, we have taken a hibiscus flower to study. Here, the flower has a long or a short stalk called a pedicel. पहा मुलांनो, फुलाला लांब किंवा आखूड जो देठ असतो त्याला आपण पेडिसेल असे म्हणतो. Some flowers like tuberose do not have a stalk. One end of the pedicel is attached to the stem. पहा मुलांनो, या देठाचे एक टोक हे खोडाला जोडलेले असते. The other end of the pedicel is expanded and swollen. आणि दुसरे टोक ज्या ठिकाणी फूल असते तो भाग पसरट व फुगीर असतो. यालाच आपण रिसेप्टल असे म्हणतो. So the expanded and swollen end of the pedicel is called receptacle. Petals and other parts of the flower are supported on the receptacle. बघा मुलांनो, फुलाच्या पाकळ्या आणि इतर भाग हे या रिसेप्टॅकलवरच असतात. कॅलेक्स, कोरोला, androecium, gynoecium are the different parts of a flower. So, let's study about the first part, that is calyx. Calyx is the outermost part of a flower. In a bud condition, the petals are covered by leaf-like parts called sepals, which are green in color. They form the calyx. बघा मुलांनो, जेव्हा फूल हे कळी अवस्थेत असतं तेव्हा ते पाकळ्या हिरव्या रंगाच्या पानासारख्या भागाने झाकलेल्या असतात आणि त्यालाच आपण कॅलेक्स असे म्हणत असतो. The second part is corolla. Corolla is made up of colorful parts like petals. Corolla हा जो भाग आहे ना, हा पाकळ्यांनी बनलेला असतो. आणि मुलांनो, वेगवेगळ्या फुलांच्या पाकळ्यामध्ये आपल्याला आकार, गंध व रंग यात विविधता दिसत असते. Usually, the petals are large and colorful petals attract insects towards flower. The third part is androecium. It is on the inner side of the petal. This is the male reproductive part of a flower and it consists of stamens. पहा मुलांनो, या कोरोलाच्या मध्ये जो मधला भाग जो आहे ना, म्हणजे पाकळ्यांच्या मध्ये असलेला जो भाग आहे याला आपण अँड्रोएशियम असे म्हणतो. अँड दॅट इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट. आणि यामध्ये तुम्हाला स्टॅमेन्स असतात. अँड ईच स्टॅमेन इज मेड अप ऑफ अँथर अँड फिलामेंट. आणि या स्टॅमेनचे पुन्हा दोन भाग होतात, अँथर अँड फिलामेंट. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लॉवर इज gynoecium. Now gynoecium is the female reproductive part of the flower and this is made up of carpels. बघा, हा जो भाग आहे ना, हा फुलाचा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह भाग आहे and it is made up of carpels. पाहिलं? आणि each carpel consists of stigma, style and ovary. आणि या कार्पलचे पुन्हा तीन भाग होतात, स्टिग्मा, स्टाईल and ovary. Student, let's try our new activity. Take a vertical section of a hibiscus flower with the help of a sharp blade.
by cutting the flower vertically from stigma to pedicel. पहा मुलांनो, इथे आपल्याला एक जास्वंदाचं फूल आणि एक ब्लेड हवे आहे आणि ब्लेडच्या साहाय्याने आपल्याला या फुलाचा जो स्टिग्मा हा भाग आहे या स्टिग्मापासून ते पेडिसलपर्यंत आपल्याला ब्लेडच्या साहाय्याने एक उभा छेद घ्यायचा आहे आणि या दोन्ही भागाचे निरीक्षण करायचे आहे. सो व्हॉट विल यू सी? Both sections of the flower will be seen to have the same structure. पहा मुलांनो, हे दोन्ही भागांपैकी प्रत्येक भागामध्ये सारखीच रचना आपल्याला दिसेल. Now students, how do flowers produce fruits and seeds? Yes. So to understand this, please watch this video carefully. Androecium produces pollen grains in anthers when it matures. Gynoecium at maturity produces egg cells in the ovules. Ovules are present inside ovary. Then pollen grains from anthers fall on stigma of gynoecium. Finally, fertilization takes place. It means special cells are produced by pollen grains and ovules. They unite to form fruits and seeds. So students, from this video, we have learned that flowers produce fruits and seeds after pollination and fertilization. आता हे कशा प्रकारे होते ते आपण पुन्हा एकदा पाहूया. Students, after maturity, anthers burst and the pollen grains which are released fall on the stigma. This process is called pollination. पहा मुलांनो, जेव्हा या फुलातील अँड्रोशियम आणि गायनेशियम हे दोन भाग परिपक्व होतात तेव्हा अँड्रोशियम मधील अँथर्स हा फुटतो आणि त्यातील पोलन ग्रेन्स हे स्टिग्मावर जाऊन पडतात आणि यालाच आपण पॉलिनेशन असे म्हणतो. ड्यू टू पॉलिनेशन, ओव्ह्यूल्स मीन्स egg cells in the ovary get fertilized. Fertilized ovules form the seeds and the ovary develops into a fruit. आणि या पॉलिनेशन पासून पुढे ओव्हरीमधील ओव्ह्यूल्स म्हणजेच egg cells हे फर्टिलाइज होतात आणि त्याचे रूपांतर सीड्समध्ये होते आणि ओव्हरीचे रूपांतर फ्रूटमध्ये होते. अशा प्रकारे फ्लॉवर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स अँड सीड्स. नाउ लेट्स लर्न द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ अ फ्रूट. Students, we eat many different types of fruits. Each type of fruit has its own characteristics. There are variations in their shape, color, taste, etc. Each fruit has a different skin or shell, fleshy part, and seed inside. Students, seeds are inside the fruits. Some fruits contains many seeds. For example, watermelon, kiwi, jackfruit. But some fruits contain only one seed. For example, peach, plum, mango. Students, in some fruits, seeds are outside the fruit. For example, strawberry and cashew. पहा मुलांनो, फळामध्ये बिया असतात. या बिया फळाच्या आतील भागात असतात. हे आता आपण पाहिलंच. परंतु काही फळांमध्ये बिया या फळाच्या बाहेर देखील असू शकतात. Now students, let's try our new activity. Soak the seeds of pea, wheat, rice, maize, groundnut in water for 3 to 4 hours. Press the seeds with your fingers and observe them. What will you see? Yes, you can remove skin of pea and groundnut easily, but cannot remove skin of maize, jowar, wheat, etc. After the removal of skin of pea and groundnut, press them with your fingers and you see that there are two parts in the seed. These are called cotyledons. When there are two parts in the seeds, they are dicotyledonous seeds. So remember, seeds which get divided into two equal parts are called dicotyledonous seeds. Now,
If we press the seeds of maize, jowar, we do not get two parts. These seeds have only one cotyledon and called monocotyledonous seed. Students, these seeds after germination produce radicle and plumule. So, the cotyledon, plumule and radicle are the parts of seed. These seeds germinate and form new plant. So, students, in this video, we have learned the parts of a flower, pollination, fertilization, types of fruits, and types of seeds. I think you have understood this lesson. Thank you.